first bloody July uprising anniversary begins as NCP pays homage to martyr Abu Said. CA Professor Yunus opens July uprising programs, vow to resist autocracy. Khaleda Zia to address BNP's discussion to mark first anniversary of the July-August mass uprising. Assalamu alaikum. This is Chaudhry Sama. Welcome you all to Evening News. You have just the Craftsman headlines. Now let's move on to the details. National Citizens Party NCP convener Nahid Islam has vowed to take all necessary steps to ensure the timely announcement of the July proclamation, which includes the outline of Bangladesh's fundamental reforms. Nahid, a leading figure in last year's July uprising that toppled the Awami League regime, warned that he would once again take to the streets with students and the public at the start of next month if there is any further dilly-dallying over the announcement. He made the remarks after visiting the grave of martyr Abu Said, the first martyr of the July movement in Rangpur Spirganj. Nahid said the July uprising was not about removing one party from power, but rather about establishing a democratic system. উনি যে ওনাকে যে পুলিশে গুলি করে হত্যা করছে তার সঙ্গে যারা জড়িত তারাও কোনো আইনের আওতায় এখনো আসে নাই। আবু সাইদ যেভাবে পুলিশের বুলেটের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিল সেটাই জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আমাদের অনুপ্রেরণা ছিল। জুলাই ঘোষণাপত্র এবং জুলাই সনদ নিয়ে টালবাহানা শুরু হয়েছে। আমরা স্পষ্টভাবে আমরা হুঁশিয়ারি দিতে চাই, যদি কেউ আপনারা মনে করে থাকেন, যদি সরকার বা অন্য কেউ মনে করে থাকে যে এই যে হাজার লক্ষ মানুষ যারা রাজপথে নেমে এসেছিল তারা ঘরে ফিরে গিয়েছে, তাহলে আপনারা ভুল ভাবছেন। আমরা আবু সাইদের কবর থেকে ঘোষণা করছি, আমরা বাংলার প্রতিটি পথে প্রান্তরে যাব। আমরা বাংলার ছাত্র জনতা, তরুণ, শ্রমিকদেরকে আবারও রাজপথে নেমে আসতে আহ্বান জানাবো এবং আমরা ৩রা আগস্ট ঢাকায় আসছি। বাংলাদেশের জনগণকে, ছাত্রদেরকে, শ্রমিকদের সাথে নিয়ে আমরা ঢাকায় ঢুকবো এবং আমাদের যে জুলাই ঘোষণাপত্র এবং জুলাই সনদ সেটি আমরা আদায় করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। Chief Advisor Professor Mohammad Yunus said each day of last year's July and August will be revived following the inauguration of month-long programs marking the anniversary of the July uprising. During his speech at the inaugural ceremony at the Chief Advisor's office, he said, through this series of events, they will renew pledges to realize the goals for which young students, the members of the public, rickshaw pullers and workers sacrificed their lives and suffered injuries. The government will continue this every year so that autocracy can never rear its head again. He later unveiled a QR code for the programs and handed over scholarship checks to 3 students from National University. Dr. Yunus said July became an inevitable call in the fight to restore democracy, an awakening of the people. The core message of that movement was abolish fascism and rebuild Bangladesh, return the stage to the hands of the people. জনগণ যখন জেগে ওঠে তখন কোনো শক্তি তাকে রুখে দিতে পারে। একের পর এক নির্বাচনের মাধ্যমে যে কারণে অভ্যুত্থান হয়েছিল, তাৎক্ষণিক যেটা টার্গেট ছিল সেটা আমরা অর্জন করেছি। নতুনভাবে রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিনির্মাণ, নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ। আমরা প্রতি বছর এই সময়কালটা উদযাপন করব, যাতে পরবর্তীতে 16 বছর আমাদের অপেক্ষা করতে না হয় আবার এই অভ্যুত্থান করার জন্য। আমরা প্রতি বছর এটা করব, যাতে কোন স্বৈরাচারের কোন চিহ্ন দেখা গেলে সেটা তাৎক্ষণিকভাবে আমরা বিনাশ করতে পারি। BNP's discussion titled Mass Uprising 2024, National Unity and Democratic Journey is underway in the capital, inaugurating its 36-day-long extensive program to mark the first anniversary of the July uprising. BNP Chairperson Begum Khaleda Zia and Acting Chairman Tariq Rahman, among others, will inaugurate the event by joining virtually. Family members of those who lost their lives in past political movements, including last year's mass uprising, spoke at the event. With this event, the BNP's 36-day-long extensive program has formally commenced. The International Crimes Tribunal won today
adjourned till 7 July the hearing on charge framing in a crimes against humanity case against Sheikh Hasina and 2 others over their role in monstrous crime committed during the July uprising. The other 2 accused in the case are former Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal and former IGP Chaudhry Abdullah Al Mamun. The 3-member ICT1 passed the order allowing a time plea of state-appointed defence counsel. Earlier in the day, Chief Prosecutor Muhammad Tajul Islam read out all the 5 charges pressed against the high-profile trio and pleaded to frame charges against them. আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, বিভিন্ন মন্ত্রী, এমপি, আওয়ামী লীগের 14 দলীয় জোটের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ শেখ হাসিনার উপরোক্ত উস্কানিমূলক বক্তব্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের মাধ্যমে সারা দেশে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারী ছাত্র জনতার উপরে হামলা চালায়। এই সশস্ত্র আক্রমণের ধারাবাহিকতায় 5 আগস্ট 2024 পর্যন্ত সারা দেশে 1.5 সহস্রাধিক মানুষকে হত্যা করা হয়। এই 5টি চার্জ যেটা আমরা এই 3 জন অ্যাকিউজডের বিরুদ্ধে এনেছি তাদের বিরুদ্ধে চার্জ ফ্রেম করে তাদের বিচারের মুখোমুখি করার জন্য। আমি মনে করি যে তার বিরুদ্ধে যে 5টি চার্জ আনা হয়েছে এই চার্জগুলি সঠিক হয় নাই। এই চার্জগুলি সঠিক না বিধায় আমি ডিসচার্জের আবেদন দেব। আমার চেষ্টা থাকবে, আপ্রাণ চেষ্টা থাকবে তার পক্ষে তাকে এই মর্ম থেকে খালাস করার জন্য। Jamaat Islami's senior leader Dr. Syed Abdullah Muhammad Tahir has said the party won't participate in the election, which will be held without reform. He made the warning while attending a special prayer program for the martyred and injured of July uprising as a part of the party's month-long 1st July uprising mass movement organized by the party's Dhaka South City wing. He said many feared the solid outcome of the uprising as the reform and the trial of July killings aren't visible before the people. কতগুলো সাংবিধানিক সংস্থা আছে, আমরা বলছি এখানে মৌলিক পরিবর্তন আনতে হবে। আগামী নির্বাচন সুস্থ হইতে হবে, সঠিক হইতে হবে, নিরপেক্ষ হইতে হবে, লেভেল প্লেইং ফিল্ড পূর্বান্নেই এটাকে নির্ধারণ করতে হবে, নিশ্চিত করতে হবে। Chief Election Commissioner M.M. Nasiruddin said although a discussion was held with Chief Advisor Dr. Mohammad Yunus regarding preparations for the national election, there was no conversation about the election date. He made the remarks while responding to various questions from journalists today. The Chief Advisor inquired whether the Commission is prepared to hold free and fair elections. He informed him the engine is running in full gear. The CEC said the Commission is currently preparing for the national election to be held from February to April next year, as the Chief Advisor has given no indication of discussing local elections. Before handing over to foreign operators, the new mooring container terminal at Chattogram Port will be operated under Navy for 6 months. The Economic Affairs Advisory Council Committee gave policy approval for this decision at its meeting today. Meanwhile, Shipping Advisor M. Sakhawat Hussain said the Chattogram Port Authority will decide who will operate the terminal. However, there will be no open tender process. The operator will be selected through direct procurement for a 6-month period. A final decision on the matter is expected tomorrow. Following the meeting, the Finance Advisor Dr. Salahuddin Ahmed also assured the government will not hold back on funding for the upcoming national elections. Before ending, let's have a look on the Crown 7 headlines once again. First bloody July uprising anniversary begins as NCP pays homage to martyr Abu Said. CA Professor Yunus opens July uprising programs, vows to resist autocracy. Khaleda Zia to address BNP's discussion to mark first anniversary of the July-August mass uprising. And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates over NTV's all popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shondar Khabor, will be in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.